सर्वकार्येषु सर्वदा नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहुवे केतवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः Pranayama. Inhale deeply. Udva. Exhale deeply. Receive. Through Sushumna 7 times. Follow me through.
Om. Om Kriya Baba
Om Kriya. Om Kriya.
The deep transcendental Kriya consciousness. Let's do the first pranayama. Inhale deeply with war. And exhale deeply with C. The Sushumna 7 times. Follow me through. The deep channel Kriya consciousness. Let's do the second pranayama. Inhale deeply with war. Sushumna. Exhale deeply. See halfway through. Follow me 7 times. The deep transcendental clear consciousness. Let's do the third pranayama. Inhale deeply with war. And exhale deeply, single breath. Follow me through 7 times.
So with the help of science and other various help from Almighty, we are slowly getting away from the COVID-19 pandemic. Let's again pray, channel Kriya consciousness, Dhanvantri Maharshi, and Mahata Babaji to Vishnu, get rid of this problem completely as soon as possible. Let's pray 7 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amritakalashakastaya Sarvamaya Vinasanaya Prayoginathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amritakalashakastaya Sarvamaya Vinasanaya Prayoginathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amritakalashakastaya Sarvamaya Vinasanaya Prayoginathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amritakalashakastaya Sarvamaya Vinasanaya Prayoginathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amritakalashakastaya Sarvamaya Vinasanaya Prayoginathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amritakalashakastaya Sarvamaya Vinasanaya Prayoginathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amritakalashakastaya Sarvamaya Vinasanaya Prayoginathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. With the blessings of Guru Mahata Babaji, we've been going through his latest book, Yoga Vedam. We are almost getting at the end of the book, a few lessons left. And we've been looking at a lot of Siddha's poems, which are related to the first level of initiation by Babaji, which is in our Yoga University. We are looking at as a third initiation. And because of the clouds formed by the each of the yugas, we give the Bija Mantra meditation, then third eye meditation, and then meditation with Babaji together. So when we are in meditation with Mahata Babaji, we are with this first Dhiksa meditation. That's all of you know. All right, so we are looking at some of the similarities of Babaji's first level Dhiksa to other Siddha's meditation. So let's say a few words from the last class and then we'll continue. Last class we were still talking about the first level, which is a stabilization of your eyesight.
And the third level focus, which according to our university, this is our third level meditation, and it is taken up step by step to avoid the side effects like headache, irritation, and other mood changes. We continued with the book to talk about Sri Venkataramanji's own statement that he felt when he wrote this book, and he felt that he was very, very emotional and equally honored that he was used as a medium or as a tool to have this written um, by merciful Babaji, and he felt very blessed and graced. And he also went on to say that the explanation of the Jivatman, the mind, the body, the koshas, etc., have been explained as science and very open-minded, and that is where he felt very great. He has been given this opportunity by Babaji himself. According to his command, he is connected with Babaji, and with that mindset, he had a chance to read many more Siddha books, which were very interesting and also talked about and used the language of Paribhasha. During his presence with Babaji, Venkataraman, he felt their books that they were 18 siddhas. And these 18 siddhas had their own specialization in magic, medicine, jnana, kaya, kalpa, and other different branches. Yet the first technique, what he was surprised, was exactly the same as imparted by Babaji himself. And he went on to say that he was very fortunate, and we are all very fortunate to receive this information uh, through him from Mahatma Babaji itself. He went on to say that the first initiation is very important and is the highest level of elevation, and it's exactly the same as proposed by the 18 siddhas. Like for example, the main siddhas, like who are very good in medicine, were Govanath, Sri Govanath, then Mentri, who also started Ayurveda. For Jnana, you had Sri Agastya and Sri Tirumula, and they all then talked about this, and they also talked about the Mahanamritam, which is the Akashic and Vyasa, and also about the Prapancha Shakti, which is your highest kalpa. Now, Kaya kalpa can be classified into many herbs. It can be done through breath by a Vyasa, which is Mahanamritam. This was exactly given by Mahatma Babaji, and it is promised, and it thus needs no evidence. However, as an evidence, the 18 siddhas also mention the same thing, that the similarities of the Mahagurus and the sadhanas by the siddhas are not different from what we have learned. Now, the first siddha poem that we talked about was Sri Kakavudamudra Maharishi, and he was the guru of Vashishta Maharishi, who was the guru of Sri Rama. And his book had 1,000 poems, and it was written that it was very different, and one cannot fathom the existence of him, and no one has ever realized the highest revolution, and he went on to talk about all his poems on the topic of sadhana, where he said to do research on the fasting technique. Make sure that you relax and be alone on the first technique, that is your third eye. Stop the scattering of the regular eyes and focus on the third eye. And do this practice before sunlight. Uh, and also practice for 144 minutes. And make sure that you get this practice and you do this practice, get up and do this practice regularly. And the instruction on how to sit is that do not sit normal, do Padmasana or sit in an asana, and make sure that this practice of this third eye first level is done before sunrise. Others should not identify where you are. That means practice it in solemnness. Make sure that there is a quiet place to do the sadhana. Do not sway, keep the body straight. Do not fall asleep. Do not say anything loud. Do not stretch your legs. Keep the head and hips straight. Do not close your eyes. The eyebrows should be focused up. And do not fold your arms. Do not spread your arms. In other words, sit like a dead body or in like a samadhi state.
And this was one of the two poems that she had mentioned, 639 and 640. Those were the two poems we were talking about. Okay. All right. So we're going to go to a couple of more poems there, and by Kagabunjana Maharshi. And instructions he was given for how to sit and how to open the eyes, and then look at the with the Keshari Mudra and Shambhavi Mudra, right? So focusing your eyes towards the third eye, all right? So we saw that. Nillappa kannadane meedade, namiyadane meel nokki kavindrade, Nillappa kayirandum kattidade, virithu nee vettade sagamai nille. So remember he was telling to sit like dead body without movement, right? So that's what he is saying. The next poem, சொல்லப்பா காலாதே தடுப்பாய்க்காதே திண்மமென்று எண்ணாதே ஆண்டு மூன்று கல்லப்பா நிற்பன போல் சரீரம் பாரு கதவடைக்க திறப்பன போல் புருவந்தட்டும். By repeatedly doing this practice, if you stay like a stone without movement, all right, so kadavadekka tirpar purundattum. So you will see that there's a door opening from the third eye. Okay, that's always, people always say that is the opening of the third eye. That happens due to intense observation of the third eye continuously. And he's talking about 3 years doing this. Okay, during 3 years, you open. தட்டுமி முகம் ஒரு முகத்தும் இருந்துவாறு சாதிப்பார்க் யாண்டொன்று ஆண்டிரண்டு கொட்டிமை தெளிவுகள் விட்டிடாதே குமரியாசை கொண்டவன் போல் கூறுவாயினி முட்டிமை பசுக்குடுமை ஆலையதான் முளப்புதிடாதே வைத்தியந்தான். I think he already said a little bit about it. So because of some of the intense vibrations and the energy, you may feel some uneasiness and you may feel some pain here and there, depending on your imprints and karmas. So don't put too much attention to it. Don't get scared something is happening to you. Also, do not go for the treatment, particularly by the Western medicine treatments. You go ahead and work on Siddha medicines with the herbs. வைத்தியமையாக யோகத்தார்க்கு பல்லாமல் ரெண்டு ஒன்று வாயின் சேட்டை வைத்தியங்கள் போலிருக்கு நித்தமான பாழ்மனது மாழ்வதற்கு புலம் கட்டும் உயிர்த்தியங்கள் செய்தாப்பல் உடைய துன்பம் உயிர்நந்து உடல் உழைக்கும் பாலங்குத்தும் வைத்தியங்கள் ஆகாது அபானவாய்க்கால் பயன் வந்து குடல் பிரண்டு வாய் வால். So he says the reason why this is happening to some people is because the air, the abana vayu. Remember when we talked about 96 tattvas, we talked about abana vayu, abana air. So that is the one which is giving problem when it is trying to rise from the kundalini, the life energy, when it's rising to from kundalini to agni chakra movement, then the abana vayu is giving problem. வாரண தொழிற்த்தார் போலை காணும் வாயிலே பொட்டாக்கால் காப்பை காணும் காலண்ணம் முழிக்கும் எழுதிரை காணும் கால்வரின் கண்ணுகளை கண்டும் நோக்கும் செயலென நிர்கதிக்கும் மேகம் போல சிறுநீரும் வளங்கட்டும் திரண்டு ஆகும் ஆளண்ண போல்வரியும் அபானவாய் கூடி அடித்தவனோடும் வாசி முச்சே. So if you keep on practicing continuously every day morning for 3 years, and you will get all these side effects. Your breath will be slowly reduced to small amount, and you will have, depending on again your imprints and everything, the pain and other things will go away in a short period of time, and you will be feeling much completely comfortable with this meditation. முச்செறி முன்னாசி முட்டிப்பாயும் முன்னின்றும் காணாது விழிமேல் நோக்கும் பாச்சென்றும் வேண்டாமே தானே பாயும் பரிவாசி செய்வாசி பரமதோசி. So you will be doing the vasi like as though parivasi. Pari means it's like a horse, just like a horse doing the breath. Your breath will be regularly inhaling, exhaling. It will go very, very smooth, and with, of course, you may have a little bit of loud noise also. That's like what you have been doing when I'm practicing these 3 breath techniques. I'm trying to make the noise so that all of you can listen to it. How it's supposed to be. Same thing. It will happen to you automatically. கூச்சென்று முக்கண்ணும் புருவம் தாடும் குனறியை வத்தியம் போல் கொண்டகோலம் ஏச்சென்று பராதிய பக்தி நூலை என் மக்களாக்கா தள்ளிடாதே.
So what he's saying is by reading some other book, by getting some other techniques, do not leave this practice. Do it continuously. Whatever you are reading and following, that is okay, but do not leave this technique of getting up in the early morning before the sunrise, and then looking at your third eye intensely, and sitting it like a stone. All right, so just keep on practicing with the belief that the third eye will open. தள்ளாரே தள்ளுவாரை அனாத்தானும் தாரணியில் மனுக்கால் தள்ளுவாரே கொல்லுவார் அனாக்கால் முக்தி ஞானம் கூர்மி ஆதி அந்த முத்திப்பாரு கொல்லுவார் ஞான உழந்தன்னை ஊத்தமதை சேர்த்து உண்ணுவார்கள் கண்ணீர் போல இருக்கும் சிந்தானம் காளியன் நெய்யாகும் கருப்பஞ்சாரை. So when he is also telling some of the indication that he have the eyes, third eye is open. So once it is done and keep on meditating, you will feel some sweet ambrosia secreting from the head, and you will be tasting that. Okay, it says, "Kalunir polirukum simdanam, kalnadiyin ivarum chain sugar panjare." Imagine you have the sugarcane juice, and then you add ghee in that, and also add the coconut water. All these will, as though you have mixed them, you feel that kind of ambrosia, and you'll be drinking, and when the third eye is open. முள்ளுமோ தடுத்திருக்கும் பக்கம்தானே முழிபதின் மச்சனை மயங்கிடாதே வள்ளுவை பொறுக்கும் வைக்கஞ்சாலும் மக்களை மருமகளை தள்ளி வைப்பீர் கொள்ளுவீர் மருமக்கள் தானேதான் குமரியை ஆனாக்கள் தள்ளிடாதே பள்ளியை மனதடங்கச் சாய்த்தேரு துன்பமற்று இருந்தெல்லாம் ஞானக்கண்ணே. So if you keep on focusing on your third eye, that is jnanakan. Jnanakan means eye of the jnana. That is the third eye, focusing on that. So sometimes you may feel like you are going out of the world, and also sometimes you will feel as though you have so much capacity to win everything. That means successful in everything. All those feelings of up and down comes, confidence comes, depression comes, all those will go away, and you will have a stability very soon. Do not worry about all these different kind of feelings. ஞானக்கண் நெற்றிக்கண் உச்சிக்கண்ணு எனக்கண் மேலேதான் யோகக்கண்ணு உனக்கண் சதைக்கண் வெயில் கண்ணு முடியாதோசிற்கு பேச்சை மூச்சு வானக்கண் கண்டார்கள் பேச்சியாகும் வசனித்தா சொல்லையம் பலவிதமாகும் இனக்கண் பற்றாக்கள் வார்த்தைதானே இவ்வார்த்தை மன வார்த்தை சகல கலக வார்த்தை. So if we keep on looking at it, he said netikannu uchikannu. Uchikannu is the third eye. Uchikannu is the one which is right inside the head. Though keep on, even though you are looking at with the eyes, which has the muscles, unakkannu sadaikannu, but you are looking at the eyes, it doesn't have any muscles, it doesn't have any physical structures. He's talking about some of the shukshma characteristics of the third eye, but you are using a unakkannu. That means the two eyes, what we have, what we see is Siddhas called them as unakkannu sadaikannu, the eyes which has the muscles. But the third eye, it doesn't have any muscles, nothing there. It's just the eye which can observe, which can understand, which can feel all the things happening in the universe. வார்த்தையை சொற்கள் தானும் தானே வையாழி போடுமுள்ள வைகனெஞ்சு கோர்த்தையை பிச்சிருந்து நெஞ்சை விட்டு எதிர்த்தி உணமாக்கி வார்த்தை விட்டு கோர்த்தையை ஊசி உணச்சோடைய போல குருமணியை உச்சி உச்சி நீளில் ஏர்த்தையை கண்ணாலே என் குருவின் சாஸ்திரத்தை நம்பி பார்த்தே. So whenever he is sadaikannu, the muscle eye, he is talking about the two eyes we have. Whenever he is jnanakannu, the third eye is a jnana eyes. Okay, that's what Bhagavad says. And he says that just like a small needle, you have a Shushmanadi. Through the Shushmanadi, the energy will come up from the Muladhara all the way to the third eye. You can feel that. It will happen once you do for 3 years of practice like this. பார்த்தாலும் தினப்பழக்கம் விட்டிடாதே பக்குவமாய் சொன்னவர்கள் மறந்திடாதே வேத்தாலும் குறித்தாக்க சுரியா வேணும் வெளியே காதலும் மந்தம் வேணும் சீத்தாக்கள் சகிப்பதற்கு மந்தம் தானே தினமிருந்து பார்த்துவான் நட்டந்தானே ஏதாக்களால் ஒடி மொழிதானே எப்போதும் வெளிகொண்டால் மோட்சம் தானே. So he also says what is the characteristics of the third eye opening. He was talking ambrosia, and now he says what is the moksha, what is the final stage in this kind of meditation is that you will see the light in the third eye, complete light. If you see, daily if you practice, don't leave the thing even for one day, because continuous practice is very, very important. Don't even in between one day, just say that day. You have to do practice continuously,
and sometimes you may sweat, sometimes your body may move and all those things. Don't worry about anything. Just keep on practicing. Keep on practicing. The belief that the third eye will give all the effects, and one day you will have a complete feeling of complete light, absolute light, which is different from the normal light, but you will see the brightness right inside the third eye. That means you are close to the moksha. Okay, so this is the Kagabhajanda poems, which talks about the third eye first initiation. Okay, first initiation, which is similar to Babaji. Then Kitamanji keeps on going. இதைவிட வெளிப்படையாக எந்த நூலிலும் கூறவில்லை. Just like our Babaji has said, even Kagabhajan Maharshi has a little bit of here and there. Openly he says, compared to other siddhas, even this poems is very difficult to interpret sometimes. And our Babaji has given us instruction very clearly. Dinamam, yeah. You talked about Abana Vayu. Is that the Vayu that is going up, or is that the one that is creating the problem? That's the Vayu that is creating the problem. When the energy is going up, Abana Vayu will also go up. Then you'll get stuck sometimes in your stomach region, the intestinal region. So you'll feel like as though your intestine is pain and this and that. So Abana Vayu is not the Vayu that goes all the way from the That's different. That is okay, that's the other one. Yeah, that is pranic energy going from the Kundalini. So this Vayu is rotating within us, and that will also go up and create problems and get stuck. That is one. Kundalini Shakti is different from Abana Vayu. That's what I wanted to know. Yes. Okay. All right. So, Nizarji, do you have any questions so far? Okay, we'll continue. No question. Okay. No question. Okay, welcome. Thank you. So let's move on. So he says even Kagabhajan Maharshi is one of the 18 siddhas who says things very, very clearly without any double meaning. Even that for us we have a problem. And Venkatamanji says very clearly Kagabhajan Maharshi has said all instructions. இன்னும் அதிகாலையில் எழுந்திருந்து மகாகுருவால் கூறப்பட்ட கிரியா சோதனையின் முதல் பயிற்சி நிலையில் இருக்க வேண்டும். மிகவும் அழகாக கூறியுள்ளார். Kagabhajan Maharshi has given very beautifully how one should do. தினமும் அதிகாலையில் எழுந்து உடல் சுத்தி செய்து, so daily get up and do all the suttis, the tanda sutti, the brushing the teeth and all those stuff, and also kaba shutti using the oil made from the கரிசாலங்கண்ணி. And then உடல் செய்து மனதில் உறுதியுடன் பிற சத்தங்கள் கிள தனியிடத்தில் அமர்ந்து. So he's again translating in simple words, which I explained a little bit earlier. You would sit down in a place where there is no noise, and you don't need to do any of the mantras. Okay, but remember, the third level meditation of Yoga University, we don't have any mantras. We just focus only on the third eye. மந்திருந்து எந்த மந்திரவழி உச்சரிக்காமல் இடுப்பு தலை சாயாமல், so don't move your hip or your head. உட்கார்ந்து கண்ணிமையில் மூடாமல், do not close your eyes. விழிகளை மேலேற்றி, that is you open your eyes. And then you look at the top. Okay, he's talking about the Kashari Mudra and Shambhi Mudra. Purumayati Patabri, Urujamam irukka vendum. Urujamam is 2.5 hours. Okay, so irukka vendum. Purumayati Patabri, Urujamam irukka vendum endru ivar irukkail கைகளை விரித்து வெந்தியபடி உரைப்பாக உட்காராமல் யார் எதற்கு வேண்டாலும் கேட்காமல் அதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் சவம் 3 அசைவிட்டு இருப்பாயாக. இவ்வாறு 3 ஆண்டுகள் தினமும் அபியாசம் செய்துவா. இவர் அபியாசம் செய்து வரும் காலத்தில் உடல் தேல் கட்டியது போன்று வலியும் தேகத்தை உண்டாக்கும். So again he says 3 years you have to do like this, and then you may have some pain, you may have problem in your stomach region because of Apana Vayu. All those things may come. It may come, or some people may not have it, but depending on your karmic imprints. But all of these are some of the challenges you have to go through when you're evolving spiritually. இவ்வாறு அபியாசம் செய்யும் பொழுது வாயுவானது மாற்றம் செய்யப்பட ஆரம்பித்தால் உடலின் பித்தம் மேலேறி வாய்க்கசப்பும் உடல் பிறப்பும் உண்டாகும். உடலின் ஒவ்வொரு மூட்டு வலியும் வேதனையும் தலைவலியும் உண்டாகும். But it doesn't. Kagabhajan Maharshi doesn't say to get me, make you scared. At least he says what to expect. Right? If something like this happens, don't worry. So people may get scared, and then people may go to the hospital, and they may say something else. They don't know what is going on,
and they can't diagnose this problem, and then they may make complications. So we don't want that, all those things. So this is very natural. Okay, so don't worry about it. It'll go away. இவ்வாறு எது நடந்தாலும் யோகியர்கள் மருந்து உண்டு வைத்தியம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. இவ்வாறு மன உறுதியுடன் 3 ஓடங்கள் செய்து வர சுவாசம் எனும் வாசையானது ஒடுங்கி கபாலம் நோக்கி பாயும். தாமாக இந்த வாயினை இயற்கைக்கு மாறாக செலுத்த வேண்டியதில்லை, தானா பாயும். இவ்வாறு வாசியானது கபாலம் நோக்கி பாய்ந்து உச்சிக்கண் ஞானக்கண் யோகக்கண் என்று கூறப்படும் பிரபஞ்ச ஆற்றல் ஒரு வழியை திறப்பதால் இந்த ஆற்றலானது கபாலம் உடலில் பிரவேசிக்கும். He also says the reason why we feel all these problems and everything is our body is getting cleansed. It is also opening the path for the Prabanja energy to come into your body. Before the Prabanja energy coming into your body, it has to be clean, it has to be get rid of all the toxic waste, and that is why we have all the pains. So eventually Kagabhaja Maharshi indirectly says, get ready, all this happens, that means you are going to get the Vanamridam Prabanja energy very soon to you. Then he says, Prabanja Atal Valiye Tirappada, Atral and the Kabalam Valiye Pravesikum. So when the Prabanja Atal, Vanamridam, the ambrosia we are talking about, Akashic ambrosia, when it comes down, then in our body, then it come down as the, remember he was talking about, as though some liquid which is mixed with the sugarcane juice and the coconut juice, ghee, everything together. Okay, that kind of feeling will come to you, and that is an indication that Prabanja ambrosia has come to you. Okay, I have seen and I have heard about people talking about this, and here Babaji says the Kagabhajan says mechanics. Okay, mechanics are this. If any of you have a chance to go to Google, there is a video by one of the siddhas in Tamil Nadu. If you look for the title, the 19th Siddhas of Tamil Nadu, 19th Siddha, and then if you look at, then he will be talking about this ambrosia very clearly. Okay, so if you have a chance, go ahead and do that, and I will say I can put that video in our group chat also, in the WhatsApp group. So the talking about this ambrosia is very common among the siddhas. That's what Kagabhajan Maharshi also says, and that's why Babaji also often recommends to do the first level meditation, and some of the side effects, and as well as some of the benefits, and how the Vanamridam ambrosia is coming to people. பிரபஞ்ச ஆற்றல் வரும் வழி திறப்பதால் அந்த ஆற்றலானது கபாலம் வழியாக உடலில் பிரவேசிக்கும். அது சமயம் தேன் போன்றும் கரும்பின் சாறு போன்றும் நிப்பான சுவையை உணர முடியும். இவ்வாறு அற்புதமான நிலையில் புருவப்பூட்டு திறந்து பிரபஞ்ச ஒளியை காண்பாய். So that time Kagabhajan Maharshi says your புருவப்பூட்டு, the lock in the third eye will open and you will see the light, bright light. எவ்வாறு ஒளியை கண்டுவிட்டால் மரணமில்லை, அவ்வாறு ஒளியை கண்டுவிட்டால் மரணமில்லை. So that is that stage. When you see the light very clearly, that means death has gone away from you. You will never die, at least consciously. The Atman will be always alive. அவ்வாறு ஒளியை கண்டுவிட்டால் மரணமில்லை. எனவே நான் கூறிய எதையும் மறக்காதே. Again he says, don't forget whatever I told you. தினமும் பயிற்சி விட்டு விடாதே என்று மிகவும் வெளிப்படையாக Kagabhajan Maharshi தன்னுடைய நூலான பெருநூல் காவியம் 1000 நூலில் கிரியாவின் முதற் பயிற்சி கூறியுள்ளார். இதை விட தீட்சை வேறு வேண்டுமா? So all these are explanations of Venkataramanji, or the first level of Dhiksa by Kagabhajan Maharshi. Okay, so let's go to the next Siddha. How are you in time here? A little more time, 7:09. Good. So the next Siddha we are going to talk about his poems and the explanation. Relationship with the first level initiation of Mahatma Babaji is Dakshinamurthy. Dakshinamurthy is also a Siddha. Okay, remember the name of the Siddha. It's name. Don't get confused with Lord Dakshinamurthy himself. Is another name. Just like somebody has a name Rama, and just like somebody has a name of Shivalingam and all those things, right? Sachidanandam. So this Siddha name is Dakshinamurthy. Okay. தேவர்கள் முதல் ரிஷிகள், முனிவர், சித்தர்கள், யோகிகள் ஆகிய அனைவரும் மகாகுருவாகவும் 4 வேதங்களுக்கும் பொருளானதால் ஆதிசித்தனாகிய ஈசனானவரும் தேவகுருவமாகிய வடக்கு நோக்கு அமர்ந்து கடுந்தோம் ஏற்றும் கோடானு கோடி தவசிகளின் தவத்தை ஏற்று அல்வாளிப்பதாக தென்பெரும் நோக்கி அவர்களை பார்த்தபடி கல்லாள மரத்தின் மீது 4 வருடன் அமர்ந்து இருக்கும்
கருணைக்கான தட்சிணாமூர்த்தியானவர் இவ்வுலகில் சித்தர்கள் வாழ்வு செழிக்கும் பொருட்டு 11 சித்தர்களும் இன்னிடங்காத என்கிட்ட அமைஞ்சு ரைட் ஒன் சென்டென்ஸ் as one paragraph. இன்னிடங்காத முனிவர்களும் தவோட ரிஷிகளும் தங்களுடைய ஜீவகாருண்யத்தால் எழுதப்பட்ட அதே நூலெல்லாம் குருவாகிய தட்சிணாமூர்த்தி மெய்ஞானம் திருமந்திரம் எனும் அது கற்பமான நூலில் பலவிதமான யோகம் ஞானம் கற்பம் மருத்துவ ஜாலம் பூஜை மார்க்கங்கள் ஆகியவை பற்றி கூறுகிறார். இந்நூல் கிரிய யோக பயிற்சி உண்மையினை சில பாடல்கள் அறியற்பதன்மை கூறுகிறார். அந்த அற்புதமான பாடல்களின் பொருளையும் இங்கே அடுக்கடுக்காக கூறுகிறேன். So all of you might have heard of Dakshinamurthy, who is in the Shiva temple all the time in Kalala tree. So with the same Dakshinamurthy's name, we have the Siddha, Dakshinamurthy Siddha, and he has explained to you all the yoga, jnana, kalpa, medicines, everything, puja, the way you are supposed to do pujas to 18 siddhas and all those stuff. So I'm just going to read the poems and then give the explanations of Venkataramanji. காணினி இப்படியை வித்தை போல காட்டிறியாதை கலன் என்பார். காணினி இப்படியை கண்டு பார்த்தால் கருவான வந்ததனை காட்ட வேண்டாம். காணி வித்ததனை காயுமாகும் கண்ட கண்ட வேலையெல்லாம் முன்னாலாகும். காணி இப்படியே அறிந்தாயாகில் கையை பராபரத்தில் காணலாமே. கையிலைய பராமர தன்னையாகி கண்டத்து மேலையடா உச்சிக்கு கீழே மெடிடேஷன் கமிங். உச்சிக்கு கீழே மயிலான சோதர நெற்றி மையம் பூட்டார் அறுத்தாக்கால் மாலாபாரு பயிலாக சொல்லுகிறேன் கேளு கேளு பராபரிக்கும் தெரியாது பசிவாய்ப்பாரு பரிவாய்ப்பாரு மயிலான வீடுக்கு வயுண்டால வாதமன மடுமடா வயை கேளே. நடனமே இப்படியே மெய்ஞான மூர்த்தி நாடு நந்தனுக்கு எண்டிக்காக நிலத்தரையப்பா சிற்பரமாகும் ஸ்ரீ ஜமையப்பா தற்பரமாகும் படிவான வல்லது ஸ்ரீ நயனப்பாரு பாங்கானன் பிறந்தான் பாரு பாரு இருந்து கொண்டிருந்த போர் காணானது கண்ணம் என்று கண்ணன் தானே. Again, he said, Kadina means all of it is difficult, all these problems coming. முத்தி இலானாலும் கருவைப்பேனு உதனை தீட்சியிலே இல்லாமாகும் முத்தில மாமுண்ட மைந்தா கைலி வீணாக போகாதே அயந்திராதே புத்தியடா உந்தனுக்கு சொல்லிவிட்டேன் ஒருத்தின் விஞ்ஞான புட்டையெல்லாம் அத்திமன் அதுவே தொழுது போல அல்லுண்டா பராமரித்து அறியலாமே. So this is Dakshinamurthy's few songs, few poems which talks about the first level. Let's go to the explanation of Venkataramanji. The yoga paichini yarukum kurade. First it says, don't tell anybody, right? This Dakshinamurthy said that. It is to be given only to people who are intensely doing meditation, who are very serious in spiritual progress. In the paichini siddhi sevadhan moolam, ella velagalum siddhyagum. If you do this practice, you will get a lot of siddhis. Siddhi will come to you. Okay, siddhi sevadhan moolam, ella velagalum siddhyagum என்றும் பராபரம் என்றும் பரம்பொருள் என்றும் யோகால் கூறப்படும் ஆதிவஸ்தமான அன்மாவிடம் இருப்பம் எங்கு என்று கேட்டால் தலை உச்சியின் கீழேயும் கழுத்துக்கு மேலேயும் உள்ள நெற்றியின் நெடுமையத்தில் உள்ளது என்றும் இந்த பூட்டை திறப்பவர்கள் தான் சித்தர்கள் நிலையை அடைவார்கள் என்றும் இதை அறிவதற்கு சிற்பரம் என்றும் தற்பரம் என்றும் முப்புறம் என்றும் கூறப்படும். So remember we always talk about the location. Babaji already said as a location. So that's what he's also talking about. Exact location above the throat, above the neck, and below your uchi, below your top of the head, right in the center, behind your two pairs of eyes. There was a song we always talk about. Tiknire kannukidire kadora maddiyile ulnaakukku mele ullura maddiyum undu. So that is the location of the third eye. So kannukku nere, both eyes, there, right and the straight. You make a line with your ears, wherever it meets, that is where your third eye is location. That is what he is also talking about. Adumayam. Sirparam. Some people say Sirparam, Tarparam. Actually, Valalar, Ramalinga Valalar always says Sirparam, Tarparam. All those words. All of them belong to the third eye. இடது விழி வலது விழி சுழி விழி இம்மூன்றின் மூலம் தான் அறிய முடியும். ஸோ இடது விழி is left eye, வலது விழி is right eye. And then Dakshinamurthy Siddha says Suri Viri, Suri Viri, Surumane Viri. Just like Kagadvinamurthy says Jnanakan. He was talking about the eye of the Jnana. Here he is gone Surumane. Dakshinamurthy says the eye of the Surumane. Okay? So everybody has a different term for this. சுயவழி இம்மூன்றின் மூலம்தான் அறிய முடியும் என்றும் இந்த பயிற்சியானது மிகவும் கடினம் என்றும் அறிந்து செய்தால் இந்த முதல் சிச்சில் எல்லா நிலைகளையும் அறியலாம் என்றும் உனக்கு கூட்டு திறக்கும் முறையை குறிவிட்டேன் என்றும்
இருந்து கொண்டு அந்த எல்லாமல் இறைவனின் பாதங்களை தொழுது போற்றுவாயின் அவன் நல்லால் பராபர ஆண்நிலையை ஆண்நிலையை அறியலாம் என்று கூறியுள்ளார். So if you look at your turn into a third eye, your eyesight, then you will this is the way to open your third eye. Okay, so they repeatedly all of them saying the same thing. That is the second Siddha, Dakshinamurthy. Third Siddha is Nandheesar. Nandheesar Kriya in முதல் பயிற்சியிலே. Okay, Nandheesar. Sivaganang, this is the real Nandi of Lord Shiva. Okay, Nandheesar. சிவகணங்களிலேயே முதன்மானவர் நந்தி. சித்தர்களின் மரபுப்படி முதலானவரும் நந்தியே. According to Siddha tradition, the first Siddha is Nandi also. Remember, that is why we have this Nandi in Lord Shiva temple all the time, looking at Lord Shiva, the Shivalingam all the time. Maybe he's doing the first level meditation, looking at Lord Shiva in that Nandi. Even if you go to Tanjavur, the big temple, Tanjavur Perikoil, it's the big Nandi looking at Lord Shiva and sitting there. And that is Siddha. இவர் சிவநாதர் என்று மகரிஷியனுக்கு தவமிருந்து பட்டப்பட்ட ஒரேவர் சிவநாதர். இவர் சிலாதர் என்ற மகரிஷியால் தவமிருந்து பெறப்பட்ட ஒரே பிள்ளையாவர். Nandi Maharishi is Nandi's father name is Siladhar. He meditated so many years and years. Finally, this son Nandheesar was born to him. இவரை காண வந்த மித்திரர் வருணர் என்ற தேவரிஷிகளால் தனக்கு அற்ப காலம் என்பதை அறிந்து தன்னுடைய தாய்த்தின் நிறுத்தத்தின் துயரை துடைக்கும் பொருட்டு ஆதிசத்திலான சிவனை நோக்கி கடுந்தவம் மேற்கொண்டு பரமநர்களால் பெருவாழ் நிலையும் சிவங்களுக்கு தலைமை பதவியும் தன்னை சுமக்கும் வெற்றினையும் தந்த அறிவு பெற்றவர். மேலும் சித்தாந்தத்தின் உட்பிரிவுகளான சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் கற்பம் மருத்துவம் ஜாலம் மூலிகை ரகசியங்கள் மாந்திரிகம் சிதம்பர பூஜை உடத்தத்துவம் தாத்திரிகம் செப்பீடு வித்தைகள் அனைத்தையும் கூறினார். So it seems there is a Nandheesar, the Nandi Siddha. He was born with less number of years to live, it seems. So that is why, with the blessings of his parents, he went to Lord Shiva and he meditated continuously on him to get the deathless state. That's the story. That is the tradition. இவரை காண வந்த மித்திர ஆயுள் காலம் தனக்கு அற்ப ஆயுள் காலம், only few years to live. Once he knew, then he started meditating to attain the highest level. He has written a lot of books about the Ashtanga Yoga. He has written a lot of books about Karpa. He has written books about Udal Tattva. Many of these Siddha's poems are lost. We have only few of them available. But even those few of them talk about this particular meditation. சித்திகளாகிய அனைத்தும் சிவன் தன் மனைவியான பார்வதிக்கு சொல்ல முயவள் தன் மகனாக போற்றும் நந்திக்கு உபதேசித்தாள். So according to this tradition, all the techniques of Siddhas were given by Lord Shiva to Parvati. As I always say, Parvati is a human being becoming God, Shakti Amman. So she is very, very always compassionate to humans. So when Nandi was meditating sincerely, she was the one who really helped him to attain the highest level of deathlessness. And also she was the one who gave Nandheesar all the tools and techniques what we are practicing today, according to Nandheesar and Venkataramanji. இவ்வாறு உமையவளால் தேனடியாக உபதேசப்பட்ட நந்தீஸ்வரர் தான் எழுதிய நூலான நந்தீசர் கருக்கிடை. The book he wrote, whatever he got from Umayaval Parvati, he just wrote this book called Karikidai. Then the name of the book is Karikidai. I don't think it's available anymore. We have the book of Kagabajendra available, 1000 poems, Kagabajanam, but not Karikidai. In Nullum, Nihandu Munnuru. Another book is Nihandu Munnuru. The book, Kriya with the Mudal Pichi, Varkuila, and Bedni Kurgrain. மேலும் இவர் காகபஜன மகரிஷிக்கு ஞானத்தை போதித்தார். In fact, Nandheesar was the one who taught Kagabajana Maharishi also, according to Venkataramanji. Nandheesar போதித்த ஞானத்தையும் திறவையும் கூறுகிறேன். Nandheesar cricket. So with so much difficulty, Venkataramanji got few poems, and these are the poems by Nandheesar. நின்று மதியை நெருக்கி விழுந்திடு கண்டு ரவியில் கலந்து இருந்திடு பண்டு முனையில் பதியவை தேசம் அண்ட பிறப்பிடம் அறியலாம் பாரே அரிய வெகுநாள் ஆகலாம் நெஞ்சில் குறியை கதி என்று எண்ணி இருந்திடு
வெறியை பிடிக்கல் மெய்ஞான போதும் சரியாக நின்று தழைக்காதே பார் பாறை சுயமணி பசுகள் தன்னோர் வாரை முதியில் ரவிமதி உண்டில் காரை ரவியில் கணச்சுடு கொண்டு வேறே அமிர்தம் விழுது பாரே. தட் இஸ் அம்ரோஷியா, அமிர்தம் விழுது பாரே. குத்தென்று திருநட குத்தைப்பாறு ஓடி இரவு ஒவ்வாது கண்ணே கூசும் சாத்தென்ற சுழிமணியை சார்ந்து நின்றால் சகல சௌபாக்கியம் தானே உண்டாகும். He says your eyes will kusum when you see the light at the end. So that is the indication of this, the mukti, so the final stage. So Venkatamanji explains in terms of words. Endru madi endru kurum idakannayum. So the left eye is always called as Chandran, madi, Chandra. In Valadukan, you always say like a Surya. Okay, Valadukan is Surya, right eye. So you are going to, with using this sun and the moon eye, we are going to focus towards the third eye, Suryanam Puruvamati. So Suryanam Puruvamati, Shurmanai, we always talk about it. Padiya Vaitadu. Padiya means completely get absorbed into the third eye. That's what he says, Nandheesar says. What appears to say not problem, then he says a lot of days will come. Remember, Kagabinji said 3 years. Now he says many days you have to do. ஆயினும் நெஞ்சில் ஊதியுடன் என்றும் அதை உடைத்து வெறி பிடித்தது போல் பல துறைகளுக்கு போவதால் ஞானம் கிடைக்காது. So don't go different techniques and this and that. The focus only this technique for many days. கிடைக்காது என்றும் மாபெரும் ரிஷிகளும் ஞானிகளும் இந்த சிறுமணியில் சொக்கி இருக்கும் ரகசியத்தை கூற மாட்டார்கள் என்றும் இவ்வாறு சொக்கி இருப்பதால் அமிர்த நிலை கட்டும் என்றும் கூறியுள்ளார். So if you keep on practicing this, completely absorbed, one day you get these Amirda Nilai, that ambrosia, Vanamridam, will come to you. மேலும் சிறுமணியின் கண்களை ஏற்றி அமர்ந்து வெற்றியடையும் போது கண்ணே குசுமளவிற்கு பூட்டித்திருந்து கோடி பிரகாசமானது தோன்றும். He is comparing thousands and thousands of suns. Imagine the light, you will be seeing it. Okay, crores and crores of suns actually. Says Kodi Kodiyaga. That is the explanation of Nandheesar. So the brightness would be that. So much you will see in the third eye. என்றும் இதனால் எல்லா வாக்கியங்களும் உண்டாகும் என்றும் கூறுகிறார். அடுத்ததாக நந்தீசர் நிகண்டு. So the first book, somehow it looked like Venkatamanji got this book and then he is telling these poems. Karikkadai is the first 3 poems. Now Nandheesar நிகண்டு 300. So that book he is giving there another poems, 3 poems. நல்குவரே புழுக்குடிமின் சடலமானால் நாடாது கனகவேகம் நாமம்பாறு வெல்வார விளையாட்டு நினைக்காது வேதனையில் உடைக்கு அபானம் முட்டும். அபான வாயு ஜோதி கண்ட விடாத வெளியதாகும் சொருபு நின்று விடாத சக்தியாகும் ஆதி நின்ற இடமே மூலமாகும் ஐநின்ற இடமதுமே கமலமாகும் பாதி நின்ற இடமதுமே மண்டமாகும் 11 இடமதுமே விழியதாகும். பாருனக்கு உரைப்பதற்கு புத்திகைகளு பரம்புன உடையினை பகலை பார்த்தான் வேணு பிச்சிறுமத்தை விட்டவராய் செய்ய நயவய வயமாய் நிற்க வேணும் திருவார்க்கு பயன் புரிமந்தை காட்டி திருக்கிடும் கவாண்டவன் கோலத்தில்லை வாயின்ற சுவாச பந்தனமே செய்து வாய் பிசகாது இருந்தாக்கால் வாக்கியம் என்றே. எக்ஸ்பிளனேஷன் அகைன் பை வெங்கடாமன்ஜி. இவ்வுடலானது இறந்து சமமானால் ஏதுமில்லை. If you're going to die, this is just like a normal thing. People come and die and birth by, people are born and die, right? எனவே விரைவாக நெற்றிக்கண் நெடுமையத்தை பாரு. So don't waste your birth. So quickly, as soon as possible, look at your third eye. நெற்றிக்கண் பாரு. இந்த யோகத்தை செய்து வெற்றி பெற வேண்டும். Make sure do the yoga and you have to be successful in this. வெற்றி பெற வேண்டும் பொருட்டு விழிகளை ஆட்டாமல் இமைக்காமல் பார்ப்பாயாக. If you want to be successful in this meditation, don't move your eyes. Just focus only on the third eye. Okay, with the left and right eye. இவ்வாறு சாதனை செய்யும் போது ஏற்படும் வேதனைகளை எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு வைத்தினை செய்ய அபானுவாய் மேலே நோக்கி பாயும். இவ்வாறு பாய்ந்து வெற்றியடைந்தால் ஆன்மொழியை காணலாம். When you are doing this Abanavai will make a lot of problems to you. So don't worry, he's also in the same thing. So don't worry, just keep practicing, everything will be okay, and ultimately you'll see the light. Okay, I remember one of Vivekananda's quote. This is what he says: "Let the stars move from the sphere." I always tell this the quote because I am so interested in that quote. Really helped me a lot. Let the stars move from the spheres. The whole world stand against it. Don't worry about that. Don't worry about anything. Just keep on doing your duty. You will see the light.
That's what you say. You will see the light ultimately. So what is the duty here? Keep on practicing. We can't practice. Keep on practicing. You will see the light. I used to wonder what does it mean by seeing the light, right? And Vivekanandaji says now it is coming out. So these are the meanings. Keep on practicing. Definitely you will see the light ultimately. And the Jyoti வெளிப்படையான உண்மையாகும். That Jyoti is the real truth. இதுவே சிவமாகும். That is Lord Shiva. Right? That is why we have Jyotirlingam. Right? The Jyoti is really Lord Shiva, according to Siddhas, according to Nandheesar. இந்த சிவத்தை தரிசனம் செய்ய உதவும் சக்தியே சூரியனுக்குப்பான கண்களாகும் என்றும் இவ்வாறு ஜீவனாய் சிவனைக் கண்டு அச்சிவனுடைய கைலாயம் எனும் தலையொற்று சுவாசத்தை நிறுத்துபவர்களே உண்மையான உயர்நிலையை அடைவார்கள். Tirumala Siddha also says in one of the poems. Okay, remember, I think we used to say this poem quite often. உடம்பினை முன்னம் இழுக்கண்டிருந்தேன், உடம்பினுக்குள்ளே உருபொருள் கண்டேன், உடம்பினுக்குள்ளே உத்தமன் குடிகொண்டான் என்று உடம்பினை வைத்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே. That is a song he always says, Tirumala. See, first he saw body is such a waste and this and that, but then once he saw the light, Lord Shiva inside his body, then he said, oh my God, this body is a temple. I better take care of it. So from there, that time onwards, Udambai Valarthen, Veer Valartheni. From that time onwards, I save the body and save the life. So that's what his point. So the same thing comes here also. So eventually, the real truth is exactly right in the center of the head, where the third eye, that is the place Lord Shiva exists as light, right? Jyoti, which we don't see normally. So that will be seen only when you practice this. And this is the technique. Remember, Nandi Siddha himself says this in his poem. What else is he? Amazing information we are getting. We are so fortunate with the help of the Babaji to get all these poems through Vetramanji. Even I haven't seen these books. I've seen Kagabunjandas 1000, but not this Kriya and all those books. So I'm glad to have a chance to read these poems. மேலும் இவர் காகபுசண்ட மகரிஷி குறைத்த ஞானம் என்னும் நூலில் உள்ள 5 அற்புதமான பாடல்களில் கிரியா முதல் பயிற்சியின் மூலம் எவ்வாறு உயர்நிலை அடைய முடியும் என்ற மிகப்பெரும் சூட்ச ரகசியத்தை கூறியுள்ளார். இந்த அற்புதமான பாடலை கிடைக்கிறேன். Remember when we talked about Kagabunja Maharishi, was giving advice, giving information to Vashishta Maharishi. Remember that? So that is why all those poems were in his Jnana. Kagabunja Maharishi, Jnana 1000. Now here, Kagabunja Maharishi was initiated by Nandheesar. So Nandheesar, when he was preaching him to Kagabunja Maharishi, he told him 5 poems, his teachings. So that's what we are going to see now. Okay, the poems given to Kagabunja Maharishi. So that is the this one. So the tradition goes like this: Lord Shiva to Parvati, and Parvati to Nandheesar, Nandheesar to Kagabunja Maharishi, according to this tradition. வாரான பிரம்மத்தில் நடுவே மைந்த வந்ததடா ரவி மதியும் சுடர் மூன்றாகி கூறாக பின்னியடா கீழைப்பாயும் கூறுகிறேன் இரு கண்ணில் ஒளியை கேளு வீரான அண்டவுச்சி முனைக்கப்பாலே வெற்றியுடன் தாம்புதான் விழுது போலே நேராக இரு கண்ணில் பின்னலாகி நிச்சயமா வெளிவாக நிறைந்தார் பாரே. பாரப்பா பரபிரம்மம் ஒளியினாலே பத்தியை நாமொழி பாயும்போது ஆரப்பா இருகனில் ஒளியதாகி அண்டமெல்லாம் ஏகமாய் தேயலாச்சி காரப்பா நரமன்ற விழுதுவட்டம் கபாலத்தில் கூறாய் சிவமணியாச்சி வீரப்பா காதுக்குள் நாக்குந்தான் வெற்றி பெற இன்னும்தான் கிடைக்கலே கேளப்பா மூலமன லிங்கந்தனில் திருவிடன் தண்டுக்கும் கீழ் மேலாக நாளப்பா தமர் போல பிடரி மார்க்கும் நன்றாக ஓடுமடா நரம்பினூடே வாழப்பா அண்ட முட்டிய உயரமைந்தா வலுவாக முன்சொன்ன நரம்பினூடே தேலப்பா சேர்த்து மிக பின்னலாகி சிறந்திருவை புருவமத்தியாகும் பாரே. பாரப்பா புருவமத்தி ஏதென்றாக்கால் பரப்பரமானதொரு அண்ட உச்சி நேரடா முன்சென்ன நரம்பு மத்தி நிலைத்ததா சிறுமை நிலைவாய்ப்பாரு வீரடா அண்ணாக்கில் நேரைமைந்தா மேலடா மனத்தையும் செலுத்தும் போது காரடா சிறுமணியில் மனந்தான் பாய்ந்து காலத்தன் கூதமைந்து ஒன்றாய்ப்போமே. Nandheesar Maharishi is explaining so very clearly so many of these things. You will see the explanation. Pomada Munsin Narabinudi, he is talking about all the 5 elements joined together and disappear in that particular place. Okay, so amazing. And then once it happens, then you have the power to
all these 5 elements. கோமடா முன்சின் நரம்பினோடே குறித்து ரவிமதியும் சுரந்தான் மூன்றும் ஆமடா பின்னியும் கீழே பாயும் அந்த ரங்கத்தினை பார்க்க அடங்கி போகும் நாமடா வெளிது சொல்லிவிட்டோம் நாதாந்த பிரமம் நாட்டம் தன்னை ஓமடா விந்து வந்தான் அண்டு உச்சி உறுதியுடன் சித்தமதை ஊன்றிப்பாரே. இதை ஊன்றிப்பாரே, தட் இஸ் இஷ்டம். தேவசை உற்றுப்பாரு, இதை ஊன்றிப்பாரு. வெரி டீப்லி லுக் அட் தி தேர்ட் ஐ. ஓகே, இவ்வளவு வெளிப்படையாக யாரும் வெங்கட்ராமன்ஜி எக்ஸ்பிளனேஷன் இவ்வளவு வெளிப்படையாக யாரும் கூறவில்லை. Nobody again he says, Nandheesar also said very clearly this technique. கிரியா யோக விஞ்ஞானத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மெய்ஞான ரகசியத்தை வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார். வானமிர்தம் எனப்படும் பிரபஞ்ச ஆற்றலானது உடலில் பிரவேசிக்கும் வழியினையும் யோக நிலையில் கண்ணின் நரம்புகள் 2 பின்னி பிணைந்து தலையில் உச்சியில் உள்ள வெளிக்கண் எனும் யோக கண்ணில் சேர்ந்துள்ளது என்பதையும் இவ்வாறு சேர்ந்த புருவமத்தி என்பது என்றும் உடைத்த நீவாக பாரு என்றும் வாயின் அண்ணாக்கின் மேலே உள்ள கூடஸ்தானத்தில் மனதை நிலைநிறுத்தும் போது மனமானது சுழுமணியில் லயிக்கும். So according to Nandheesar, Nandi Siddhar, I think in Shopranam you will see about what Nandi has gone through so many problems along with Lord Shiva. If some of you know the story and things like that, how very closely he is with Lord Shiva. So whatever he says is very, very authentic information, since it is coming from Lord Shiva as well as Parvati. He says the nerves from the eyes, right, from both the left eye and right eye, these nerves go and join exactly at the center in Shurumanai, the third eye. Okay. So that place is maybe you can imagine like an optic nerve, right? Optic nerve, this optic nerve, that optic nerve go and merge. I think in anatomy we call optic chiasma. If you remember that. So very close. Don't remember only the physical structure. Remember, we are talking about energy. Okay, energy and narambu. And when they say narambu here, they are talking about nadi. Okay, the nadi. So those two, they go and join. That is the place. And if you keep looking at it, it will just stay laikam. Your mind will go and get absorbed, right? Undripare, laikam. Avar laikum bodu panjabhudangalum mudungum. When it stays, all the 5 elements will come and join there, it seems. All the 5 elements like earth, water, which is in our body. All of you know we also are made of 5 elements: the earth, the water, the fire, the air, and Akash. Okay, we all have the 5 elements. All these 5 elements will go and join there. இவ்வாறான கூடஸ்தானம் என்பது காது, நாக்கு, அண்ணாக்கின் மேல்புறம் ஆகிய 3 இடங்களும் இணையும் பகுதி என்றும் இவ்வாறு அந்தரமாக மிகவும் ரகசியமாக வைக்கப்பட்ட விஷயத்தை நான் வெளிப்படையாக தெரிந்து கூறிவிட்டேன் என்றும் ரொம்ப I used to say the location of the Atman, because the soul was kept very, very secret for a long time until Babaji and some people came out and said openly. And they even said once that if somebody gives openly this information, their head will burst. There are some poems saying that also. Of course, they have different meanings to it because people will have a severe headache when you look at that. And as though your head is going into 2. But the explanation given by Nandheesar also is very clear. என்றும் எனவே நீ உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி இந்த சிறுமணியை பார்ப்பாயாக என்றும் I think almost time, right? We'll finish with this and stop. என்றும் சூழ சுஷ்மத்தை கூறியுள்ளார். ஆதிசத்தனான சிவனின் உமையவனின் பிள்ளையான உமையோடன் நேரடியாக தீட்சப்பட்ட நந்தீச மகிழ்ச்சி காலம் கடந்த மகிழ்ச்சியான காஜமொன்றுக்கு இந்த முறையை தான் உபசித்துள்ளார் என்பதை பார்க்கும்போது வியப்பாகவும் அதிசயமாக கருணைய குருவான மகாகர உதவிப்பட்ட இந்த கிரியாவத்தின் பெருமையை உணர முடிகிறது. So he himself, Venkataramanji himself, is so surprised that we get all the information. And of course, we are also surprised that we have a chance to read Nandheesar's poems still available in our language. So we are so fortunate to get all these poems and availability and given a chance for us to recite and talk about it. They won't mind giving in these poems. Okay, so today I'm going to stop here with the Nandheesar's explanation.
So the next class, when you come back next week, we are going to see. Oh, you won't be here, right? Next week? Okay. Week after. Okay. So, Jesh is reminding me. So next week we are going out of town for an important function. So we won't be meeting next week. And of course, we are going to put the information in our WhatsApp group also. So we meet again following week after next week, right? Yeah, I think the next meeting will be on October 17th. Why? Because 10th we are not here. Okay. So 1 week we're not here. Yeah. That's it. Yeah. So following week, October 17th, our next meeting, that is week after next week, and we won't be here next week. So I just want to inform. So when you meet on 17th, we'll see Tirumula, okay, Tirumala, Thiruvaramandram, and I'm sure Gatavan is going to give the connectivity to Tirumula and also. So the first 18 Siddhas, they're all getting information straight from Lord Shiva and straight from Parvati, and then Nandheesar, Kagabujandar. So that tradition we have it in our Kriya Yogas. And of course, like we know that Babaji is the first Siddha who is giving this information to all samsaris like us also. And we are reading that simplified way of Kriya Yoga in different ways. All right. Any question? Newsaji, any question for you from there? From you? Okay. It's a question. Okay. Thank you. Wonderful. Are you okay? All right. Okay. So with that, let us finish this satsang with our Swaya Nama. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Navasima. Mavayana Sisiya Namava Vashimayana Om Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you, Dhiksa. Take care, Nitaji. Thank you. Bye. Thank you. See Have a you in 2 wonderful weeks. Okay? Thank you. All right. Bye. Bye-bye. அடுத்த நவராத்திரி போது நமக்கு இது இல்லை அடுத்த வாரம் நவராத்திரி இந்த வாரம் ஆரம்பிக்கும் பட்
By the time we meet, Navratri will be over. Really? Yeah. Then continue. Pepper. Tissue.